हम मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। लेकिन इसको इन दोनों टर्म्स में डिफाइन करना इतना ज़रूरी क्यों है? समथिंग व्हिच शुड हैव मास एंड व्हिच शुड ऑक्यूपाई स्पेस एज़ वेल। कैन यू थिंक ऑफ समथिंग व्हिच हैज़ वन ऑफ दीज़? किसी चीज़ का मास हो लेकिन वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई ना करती हो, या कोई चीज़ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हो और उसका मास ना हो? नेचुरली we cannot think of any such thing. But still, it is very important to define matter in both of these terms. I'll explain you why. The problem comes in with the concept of heating and cooling. हमें पता है कि when we heat objects, they expand. When we cool objects, they contract. Water की थोड़ी सी exception आती है इसमें. We'll discuss that some other time. लेकिन generally, when we heat objects, they expand. Cooling contracts. So, if you have an object of this size, let's say at 25 degrees Celsius. If you increase the temperature, you bring it to 100 degrees Celsius, maybe it will expand, it will become this size. If we are not considering melting or boiling, we're considering it remains a solid. Same happens if you bring the temperature down, the object should start shrinking. Let's say it's a 1 kg object. If you bring the temperature down from 25 degrees Celsius to 0 degrees Celsius, it will become this small. Mass तो change नहीं होगा. Mass will remain 1 kg. आप 0 degree Celsius से उसको -100 degree Celsius पे ले आए, mass will remain 1 kg, लेकिन अब वॉल्यूम और छोटा हो गया. This will keep on happening अगर आप -100 डिग्री सेल्सियस से -200 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएं. Mass is still 1 kg, but the volume would now be steady type. So if you extrapolate this, and if you continue decreasing the volume at -273 degrees Celsius, which is 0 kelvins or absolute zero, mass will still remain the same because mass change nahi ho raha, and the volume should practically become zero. That means the object would disappear. It still has a mass of 1 kg, but its volume is gone. So that is why matter exists at temperatures which are above absolute zero, and it is important to define matter as something which has mass and occupies space and volume. When I explained this concept to my students in one of my classes, I got a very weird response. One of the students came up and asked कि जो जिन-भूत टाइप चीज़ें होती हैं, क्या वो बिलो एब्सोल्यूट ज़ीरो होती हैं? एंड दैट इज़ अ वेरी fascinating thought बिकॉज़ जब भी हम इस तरह की मूवीज़ देखते हैं, उनमें जब भी इस तरह की कोई ऑब्जेक्ट, कोई जिन-भूत टाइप चीज़ आती है, तो द टेम्परेचर ऑलवेज़ गोज़ डाउन. So it is a theory, it is likely कि maybe these things do exist at absolute zero temperature. I don't know.